Hello everyone, this is Teacher J, Excel in PSLE Maths. Question number 51. The table below shows the parking fees at the car park. 下边的表格展示的是一个停车场的收费标准。我们要注意到啊，出现这样子的有表格的问题，有很多非常细碎的数字的问题的时候，我们不要先去看这个表格，不要去把注意力放在这个表格上边。我们要继续往下读题。Mr. Brown parked his car at the car park for 1 1/3 hour and find the parking fees he had to pay. 我们要知道，首先它的 parking duration 1 1/6 hour， 可能我刚才读错了，这个地方是 1 1/6 hour 啊，不是 1 1/3， 可能我读错了啊，不要紧，不重要。And 这个时间我们要把它转化成什么 ？1 hour 10 minutes。接下来呢，我们来看一下这个标准啊。Parking rates first 10 minutes free and next 1 hour $1 each hour and each additional 30 minutes or less。在10分钟 1 hour 也就是1小时10分钟之后，每过30分钟或者说 or less 就是不足30分钟 less than 30 minutes 都要收啊50 cents。那么在我们这里 1 hour 10 minutes 我们可以把它改写成10 minutes 加上 plus 1 hour。 And for the first 10 minutes it's free. Free. And for the next 1 hour, the parking fee is $1. So total, free 加 $1 $1. So Mr. Brown had to pay $1 for the parking fees. Alright? Quite easy. 这道题只是让我们去理解 what is the meaning of this table. Alright, thanks for watching this video. This is Teacher J. Goodbye.